We are planning to increase the number of milk farmers into minimum guaranteed return scheme. Currently, that scheme has about 19,000, and majority are banked by Amica. We want to increase that number to 43,000 by November this year. And we'll definitely process that money mainly through Amica. And for us, that will be a game changer. Almost all households in Murang'a will be now covered by that scheme. And for us, that will increase productivity on the part of milk farmers and also Murang'a incomes. And to the extent that Amica has enabled us to achieve what we call financial inclusion, particularly on matters of agriculture, that to us is a major positive element into the entire livelihood of the people of Murang'a County. We hold the view that Amica has supported agriculture. Agriculture remains our main economic activity in this county, and is also pivoting more also to non-agricultural sector, which is positive. And we can only pray that Amica continue growing and becoming a better institution. Amica they are very close. And I can say even Amica is working just like our church organization. They listen, they advise, they encourage. The same thing that make us long for the church or the church-based circle. We still get the same benefits from Amica. They are very encouraging and supportive and listening. And that's the greatest. They listen, they advise, and they make somebody move. Atatu nake tugigeza kiama kiama kia atano gimera riu ni yuritie mabegi maya itwakiariti uria maguciarithia mbeca na mundu aria igwire angikorwo mwena mbeca ri kuria tugikomba no Amica mageki wako ni mwikanirite ri tutiguo kararagia ri mutikiandikanire tutikakerekanire nitwakiandikanire nito miaka itatu riu ni itatu miaka iri uyu wa gatatu magigituikania gutuhe milioni igana rimwe ngithondeka ngwita injini uria ndethete mwanake wana nyagatugu ni mundu mugiwe ithomo-ini ambe atare go down iri tane mwana guguthiri ingirikana mbeca cigana andike noke nake manager ngimwita ngimwira moke nao mandike tondu nindekaga estimate twabe twake iyo yathi tondu niramenya niwe kuite muthingi neri hinya muno tondu yake nyumba kimumugirira mahiga mahiga marutagwo hau magitwaragwo kundu athondekete gwa komate na ruta wa kurikia go down na go down yari na wira munene muno nyumba iyo tondu ricienjirwo ta rori igana tiri wathu mahiga maya namo mari hakuhĩ rori 50 maria makite ngia kinene makite na muhindi riu ri ona ndathiaga mweri akiama giakwa tukiona uria aire ni abarikia go down ni arikia ngoro ya mbere no marathi makome mundu uyu ni akire nyumba iyo na mwaka aigeria gwaka na mwaka wa 12 na ni ahotire kurikia miaka mieri 12 gwaka gwikira cuma na kagoto na yakitwo na Nairobi gutire nyumba ingi yakitwo te eto rici makaga na mahiga no ngahiri thoni riu nyumba iyo ni ahotire gukinya hau akinya ri ina korba cigana go nita ithathatu tondu twarikanite ithano akiuga ni akuongerera kamwe ni undu kuri macini iri kuo ya bariko agigikira kau haya iyo ni faida imwe ya Amica ni faida nene tondu ona
tiga hihi nĩtũrĩkĩhĩtania tondũ nyũmba ĩyo yarĩ karĩ estimate itũ ona hamwe na Amika na niĩ na kĩama gĩakwa rĩ tuonaga ta kũrĩha mbeca nyingĩ ndamĩheaga estimate ya mirioni ta inya ni mweri no rĩrĩa yacokire ĩrarĩka ironire andũ tondũ twambĩte kuga nĩtũkũrĩhwo goodwill nĩ arĩa magakombora rĩ bũrũri wakwa nĩwathũka mũno ũrĩa ũngĩ gĩkorerwo ndekĩtwo finishing tondũ no mahiga no kago twambatia na kĩ na yatuĩka nyũmba ona aya mamega makiuga kweli mũndũ ũrĩa kũrĩ mũndũ ũyũ rĩ nĩahũthĩrire tũmaheni kũrĩ niĩ na kũrĩ aya tondũ wamũria agakwĩra kau nĩ kaũndũ kanini nĩngũrĩkia na ithuĩ tũnona gĩakĩte tũgagĩtĩkia nĩakũrĩ acokire kũnjĩra atĩrĩrĩ wĩra ũyũ rĩ ngiri mirioni igana aya matinete aya nĩmambire nao kũhindia na mbeca makarani mao na kompiuta rĩ makĩaga kũrĩha mbeca iria makotũkombithĩtie mirioni igana rĩ makĩaga kũmũne mirioni 30 akĩnjĩra atĩrĩrĩ niĩ rĩ andũ aya aingĩ matindĩhĩte mbeca iria twarĩkanĩire mandĩ na nyũmba ĩno rĩu nĩyaremerera ngĩĩta ũyũ ngĩthiĩ Nairobi ngĩonana na hĩndĩ arĩa twatũraga nao me bengi ngĩmena nyũmba ĩhaha OTC na nĩngomete mbeca kwa Amika tondũ marĩ kũnina mĩeri 5 na tondũ finishing nĩ nĩmereru rĩ nĩngwenda tũteithanie akĩnjĩra kwere gũkũ Nairobi reke tũroka kuona magĩthiĩ makĩona nyũmba. My name is Martha Musyoka. I'm the Technical Director, Biofarms Limited. Biofarms Limited is a horticultural company that works with farmers on three value chains, mainly avocado, which forms about 90% of our work, mangoes and pineapple. Our relationship with Amika, we have had a relationship since 2019. The first time when we first met Amika in a cooperative, an avocado cooperative in Murang'a, and we started the conversation then. And in 2021, now the conversation went further, where we were able to seek for financial support. Amika has helped us to plug in the gap between our inflows and our outflows, so that then we are able to pay the farmers as we wait for our sales to be paid by the clients and the customers that we have. For me, I see it as a full bank, because what bank can do, or Amika can also do it. Kwa hivyo, I would say they have really assisted me very, very much. And then during the time of COVID also, I remember we had nothing. You remember that time? A lot of problems. Most of the schools were closed. But I thank God, because I was attached to Amika, I didn't close my school. Because I remember my CEO called me and he asked me, Carol, do you have got money? When we were told to, now we can resume back. He called me and he asked me, do you have got any money to prepare yourself? Nikamwambia, no, I don't have any. And so he told me again, can you go and see manager? That is when we were able to put all the facilities that were required, especially the washing points. That time they stood with us. We are Mr. and Mrs. Gaido. Gaido is my husband, and we hail from Maragua. Basically, we do horticulture, involving basically tomatoes. Like you can see right now, we have tomatoes in season. Vile vile tuko na mambo mingi tunafanya na Amika. Kama mimi ni mwanachama ya 5K na tumenunua ploti mbili. Tumenunuliwa na Amika. Yeah. Moja iko Juja Road na ingine iko hapa Gakoigo. Na tunafurahia. Tunaona vile mnafanya, mkiendelea namna hiyo mtatuinua sisi wa farmers wale wa chini. Ndacokire ngĩgira mbeca kwa mũrata, magĩthiĩ makĩhengere mbeca cia hotithirie kuongerera wĩra wa biashara ĩno ya hardware
ngĩtwarithagio wega nĩ Amica. Hĩndĩ ĩyo nĩ twacenjirie bengi ya mũrata ĩgĩũka Amica, na yatuĩka Amica ndathire kuo na ngĩona mbeca cia kũngũrĩra ngari, na nĩ hotete nginya gũthomithia ciana ciakwa. Mũirĩtu wakwa wa mbere nĩ athomithĩtio nĩ mbeca icio cia Amica, na rĩu kuma hau nginya haha nginyĩte nĩ nyonete maciaro ma Amica, tondũ Amica nĩ bengi ĩmwe ĩkoretwo ĩgĩtwarithia andũ a Maragwa na mbere mũno gũkũ gwitũ Maragwa. My name is Judy Muthe. I am a member of Amica Sacco and also a member of Amica Ventures. I've been in the Sacco now for quite some time, around 7 years, and I can say that we have really walked a good journey with them. I've been doing several projects with them. Right now I have 3 plots that I have bought through Amica Ventures, serviced by Amica Sacco. I started farming about 3 years ago. I'm able to tap water and do irrigation, sells vegetables like skuma or spinach. When it's off season, at least I have them, so I'm able to make good money. Amica, they have exceptional services, customer friendly. It is home. For me, it is home, and I know for quite a number of other people who are also my friends that I have taken to Amica. They are treated so well. They have personalized service. When I call, or when whoever calls, they are able to follow up with their issues. They already know you. I mean, like from the first year, by the second year, I did not have to introduce myself much. If I say I'm talking to Amica Ventures, they know what I'm talking about. I'm talking about the plot. If I'm talking to Amica Sacco, it's probably a loan that I'm paying back or asking about the banking services. So with Amica, for me, they've just been a phone call away, which is the best feeling ever because they are there for me. Daddy na manager wa Sabasaba Amica agento kunegere bia. Ngimuhe condition within 6 days kana ikuoneka. Tonda tengeretio. Kijana ikuoneka. Na dai huria ona dia kinyima 6 days. Within 5 days ndena milioni 3. Pogithi ginege ala mahe ya mugunda. Mugunda ucio hana in fact mugunda ucio thaici. Tonda ugire milioni 21. Amica makinegere 3 ni ndasivite pesa tungi uguo. Ngiria mitoka ire hau na ngionda hata kugura mugunda ucio. Na mugunda ucio thaici ndahe milioni 35. Kono ndwendie. Kono nyende kuga ati Amica ona tungiari hora Amica atia to ni bengi njega tumitaga Sacco. Na ndigiteka Sacco tondu ni bengi itakuhe maundu maingi. Wathi waihuria roni within 2 to 3 days maundu makoma mega. I'm Angela Mushiri. And this is my office. I'm doing land issues. I'm doing printing, M-Pesa, and all the documents concerning land. I'm a very proud member of Amica. I joined Amica during COVID, that was 2020. And by then I was working at a CDM, Catholic Diocese of Murang'a. Amica gave me the first loan that I took was about 350K. And actually by then I was doing, I had a construction. I was building a home. And from there I've been doing loan, top up after any other time. I started this office and I'm still doing very, very closely with Amica. I'm saving with Amica. I have an investor account, savings, and after getting the free 298 to 298 free pay bill, all my customers are paying through the free pay bill. We have been members of Amica since 2021, and we started saving from January, and we have been saving ever since. We took our first loan in November 2021, and we were given about 1.7 million. We had a project, we wanted to buy vehicles, and Amica helped us to buy 2 vehicles, one for Patrick and the other one for me. And through Amica, we have learned a lot of things. We have learned the concept of saving and the advantages of having
an account with Amica. And so far so good, I can't complain. The banking experience with Amica has been amazing. Through Amica, it helped us to acquire those vehicles that are going to be helping us to go and get supplies from Nairobi, bring them back here. I had the vision of starting up Jyoti's Business Center, and without the funds, I had to look for a cross-personal relationship group that would help me achieve my dream. And that's when I approached Amica Savings and Credit Bank. That was in the year 2020. And we got into talking terms. We started a journey together, and that journey has borne us fruits. We've been able to do this Jyoti's Business Center in Keno. The structure is 100% frame complete, and now we are heading on to the internal completions, partitionings, and the setting of the spaces. And I can assure you that the journey has not been very good, it has not been very bad because of the entrance of COVID into the country. And we were able to get back into discussion terms, to reduce our reduce our payment terms into flexible ways of moving on. And this is what has made us get to the point that we are at. And we've been happy. We've had a one-to-one discussion. And really, I would thank the Amica management because of listening to us and helping us move to this level. Comparing with the other banks, Amica has been helping me full, and I can say fully, comparing with the other banks. Because I have never got a loan from any other bank except the Amica. Because their payments are very good. They don't have any harassment like the other banks. Wakati wa COVID nilikuwa na loan ya hiyo bus. Nikaandika barua nikawaambia sasa tuko kwa COVID. I am not earning anything. So how can you help me? They told me that I am to pay slowly until when we swim back. So they do help me full. That means say fully. Okay. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Steven Njogona kana Maniu, rĩu nĩrĩo njũĩkaine mũno rĩa kĩbiathara gwitũ nĩ gũkũ Kĩrora, na ndacoka o rĩngĩ ngĩenda kwaria ũhoro wa Amica branch especially ĩno ya Kĩrora, tondũ nĩyo ngoretwo ndĩ mũmemba wayo. Njuge ũrĩa tũrutithanĩtie wĩra nao, ũrĩa tũikaranĩtie nao, tondũ niĩ tiga nĩ ũguo ndĩ kana ũrĩa ndari ũmũthĩ, ndigwĩciria ũguo nĩguo ingĩhana. Ũguo mbere biũ nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũhotithia tũgacemania nao, tondũ kuma rĩrĩa twacemanirie nao nginyagia ũmũthĩ nĩnyonete ũteithio mũnene mũno kuma product iria makoragwo nacio. Koguo ndingiuga ndĩna guoya ona mũnini atĩ nginyagia hau nginyĩte nĩo manginyithĩtie. Nĩ atĩ nĩnjĩkĩte maũndũ maingĩ mũno marĩa itangĩahotire gwĩka itarĩ na any assistance kuma harĩ andũ tao. Through product iria matũhete cia maroni, niĩ nĩhotete gwĩka maũndũ maingĩ mũno, na ona hatirĩ ũndũ ona ũmwe ingĩrũgamia njuge atĩ njĩkĩte itarĩ na through na makoretwo marĩ arata akwa hakuhĩ mũno rũgendo rũrĩa tũthiĩte nao rwa thabarĩ rwa kĩndũ makĩria ya mĩaka 10 nginya mĩaka 12 hau ũguo. Koguo no encourage mũndũ wĩna hau, mũndũ ũngĩkorwo ena ũndũ enaguo agakorwo akaga any kind of finance, okay withanie nao, tondũ niĩ kahinda karĩa tũkoretwo twĩ nao nĩnyonete ũteithio ũcio mũnene mũno itangĩhota gũtarĩria. Hihi ndiũĩ ingĩanjia hana ingĩrĩkĩria ha, tondũ from the word go
to niyo tiri kaundu orona kamwe hota kuwikira tutari nao tariu haha turugamite kana haha tuikarite ndathire hau ngikora Madam Susan ngimwira ndina kioneki ndina kio kia ukorwo ndina project iteno orona guku na hathari nganja ni twathire na tukiria na tukiguithania na akihe mbeca na ngioka ngika project ino orona riu umuthi turugamite haha turugamite atiganeo korwo ni mbeca ciakwa cia ithukuma ndarirayaga nacio ndingihotete ona gwika orona atia koguo ni undu mwega muno he mundu uria wina hau rurigitwo angika atia kana angiambiriria ha oke meiguithanie na manager na staff ciake na ni mekuhota guteithania koguo mena maundu maingi muno maria ona ndio ingihota gutariria atia tondu nie maundu mao nie nyona maginyita customer ona ndio ingihota gutariria atia wega na we wina hau wina kaundu ungiuga kana wina kaundu ungika ugakorwo unyihinyihirwo ni mbeca ngoro wekionekire nakio ugakorwo hihi wina unyihu wa mbeca uke wiguithanie na Madam Susan hara branch ino yake ratone ikuhiririe na aria makiri kuraya branch oya amikere ikuhiririe mundu hari ari okay iguithanie nake na thondeke ka history kega ga gutuma ati to gukinegerwo mbeca na gugithie ne gukinegerwo mbeca na gugika tumaundu turia tungikihota kumuteithiriria uteithio-ini wa thutha kana wa undu uria enaguo kana undu uria talented muno naguo Amika ni tuthoranite na offices nyingi muno tie mwana tigirira ti thatu tondu ni ndabatara kugura ngari nie thiaga hau ngatwara mateta makwa hau na ti mateta ni mathina maria ndinamo kwa ihinda-ini riu ndibatara ngari ya gusupply indo ngathingera manager akani fund ngahota kugura ngari kiruta miaka 10 o kaundu karia gothe ndabatara ndironi kana itari kuringana na record ire yathondekete na ndo cio ni thiaga hau tukaria nake na akahe mbeca na akahotithia gwika uguo na ni undu wa gitio kiria anjikite na kiria manjikaga ngakorwo ndi mundu nake ukuhota kuriha wega na wega ndikae gukorwo ati ira wakwa no gukinegerwo mbeca ngathii guci divert riu ndanegerwo mbeca ndathii gwika maundu mangi maria ndahotithio gwika koguo ni hotaga guthii ngonjorithia mbeca ciakwa na ngahota gucokia na ngatigwo ngiona umithio. I appreciate the support that I have received from them. I think sometimes back in the last year, I did an application of a loan, and I did not take long before it was processed, and it has assisted me in doing this work and even doing some other things like purchasing some, maybe like a parcel of land somewhere, and doing some kind of daily farming, and also in the business of doing some rentals, and they are bringing something in my pocket. I appreciate, and I look forward to working with them. Yuga no nyende gugatua kanyamu haya yuri ungienda mbeca cigana yuga no nyende milioni ta 5 uguo tugika manyo maundu ma mekagwo ma valuation neka valuation ikioneka ni kiri na kuria kiri ndambitie kanyamu kanini riu hindi oranegirwo mbeca icio kanyamu gagicuti henya ni na ndiwe kuria mbeca ngiruta wira ndi thiini wa project riu nie kindu kiria njagaga ni mbeca cia stoko no ndaga mbeca cia stoko ndengera gukwe beithi o haria keno ngathie ngamwira nengere 200 ngahura stoko ka thutha mweri umwe ngakorwo ndicoketie kana mweri eri riu nie njabaibete uguo Amika ndeithĩtie muno tondu tigane Amika ingi turagwo na guku ngihuka nyamu ingi ndahuka ndiamenya cietagwo atia riu ndariganĩirwo Amika ndĩrona tarĩ gũkũra ĩrakũra no rĩu gũkũra kwayo rĩ nĩ tondũ wa kũrora ũkona andũ arĩa othe ũrera wega wa Amika rĩ no maraingĩra kuo ona okorwo ndũramenya mũkoragwo mũraigana thĩinĩ wa Amika rĩ ũkona mũndũ ũcio nĩ eyongerera na nĩ njuge kuma twanyitana na Amika. Amika ndambĩrĩirie ndĩ mũrĩmi tondũ ndatwaraga iria rĩu ndiaingĩrĩte ũhoro wa ta gũkua rũni kana no iria ndatwaraga kuma ndanjia gũtwara iria nĩguo ndacokire ngĩmenya Amika nĩ bengi njega na makĩanjia rĩu kũheaga mbuca ndiakuĩte mbuca ndakuoya 200 ngacokia ya 200 ngacokia ngĩcoka ngĩmera no nyende rũni makĩnjĩra ngĩenda rũni ya mbia cigana
kimera makijano mahe kuma milioni 5 na nicio maheire na nĩ njuge nicio ndĩraruta wĩra nacio na nĩ nyonete Amika mũndũ no ateithĩkĩre kuo tondũ kuma ndoya rũni ĩyo kana kuma twanyitana nayo nĩ ngũrĩte kĩbiacara-inĩ ona mwako tũrarĩ na mwako tũrakaga rĩu haya njuga gũcenjia rĩ twanga ũguo rĩu ũguo metagwo matige gwĩtwo sako metwo bengi. Walitusaidia sana 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 kwa sababu pesa zenye walitupatia ndizo zenye tumejenga hizi darasa zote kutoka there are 8 classes na tukamanage kumaliza 5 na washrooms. Tungeweza kama Amika kuja kutushikilia. Kwa hivyo hata kama ni pesa walitupea kama mkopo, twashukuru na tunasema ni asanti kwa wao juu hatukuwa na mahali pengine kwa kuenda. Kwa marĩtwa njĩtagwo Purity Wangari wa Sege kuma thĩinĩ wa Murang'a County, ndĩ mũrĩmi na ndĩ director thĩinĩ wa ndĩri ya Kangari United Dairy, na nĩ ngoretwo ngenete mũno nĩ bengi ya Amika tondũ nĩ tumanĩtie nayo. Ndajoinire bengi ya Amika 2013 na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ thiĩte nyonete umithio tondũ ngĩjoine Amika ndarĩ na ng'ombe ĩmwe na rĩu ndĩna ng'ombe irorete 20. Nĩ ngenete tondũ nĩ ngũhotete gũkorwo ngatĩte cia wega na ngakorwo tũkinyũkanĩtie nao kwa ihinda na ngakorwo nge-entertain andũ aingĩ kana ngĩarĩria andũ aingĩ metĩkĩre gũka thĩinĩ wa bengi ya Amika. Rũni rwa mbere mahete 30,000 magĩcoka makĩhe rũni rwa 50,000 makĩhe rũni rwa 200,000 makĩhe rũni rwa 500,000 so far marahete rwa milioni. Ngoretwo ngiuga korwo nĩ kanitha njigĩte niĩ kanitha wakwa na andũ a Amika ngĩrĩ kũihũra tondũ niĩ andũ aingĩ nĩ ndĩmarehete Amika. Nĩ tũkoretwo tũnyitĩrĩirwo nĩ bengi ya Amika na bengi ĩyo kuma rĩrĩa twamenyanire nao nĩ matũkũrĩtie na maũndũ maingĩ mũno nĩ tondũ macani nĩkuo mathiaga tondũ naguo ũhoro wa gũthomithia ciana 5 ika-graduate na igakinya hau nĩ wĩra mũnene mũno, kwoguo tũtingĩahotire gũkinyũkia tũtarĩ na Amika tondũ waigua rĩu insurance ũgwati woneka ũkarĩhwo wenda mbeca twathiĩ kũu nĩ tũheagwo. What Amika has really taught me is that saving is the key to anything you do if you want to grow in either business or in anything. And actually, to be honest, my first car, I bought it through Amika, my first car. Out of that investment, I started also growing coffee. I revived my coffee in another farm that I had. I revived my coffee. My husband gave me a parcel of land. I planted tea, and so I'm getting some tea bonuses. I get coffee. Just the other day I was paid coffee, you see. And it's very funny because my friends couldn't believe that as young as my age, I can be a coffee grower. So I'm very excited out of your motivation, the Amika motivation. The Moswasco, we managed to secure the first loan of 10 million, and the company managed to clear. And then, because it really helped to increase our connectivity, we had some targets with the regulator to increase in connectivity and also reduce in non-revenue. So we also went back and acquired another one of the same amount, and it was cleared. Currently, the institution has also secured another finance, another commercial finance with the same institution of worth 68 million. That is doing distribution with in Maragua. Maragua, the government gave the institution a dam worth 1.2 billion, but it was basically the component was basically the dam, but it didn't have the component of distribution. So we agreed as a board
we go back to Amica because actually the head offices are within Kandara, where the Amica branch is located. So it is easier, and also the relationship between the management of Kandara branch and the management of Moswasco has been very good. So we have a very smooth way of working out on how to acquire those loans. The Amica also, Kandara branch, did an MOU with Moswasco management, where staffs get loans through their pay slips without any security. So it has been very good, and I've seen, as the finance chair in that board, I've seen the staffs grow very well in terms of even doing their own projects as individual projects as they work for the institutions. We have been able to enhance good relationship. I can say that it is the same relationship that has helped even big institutions like the churches, the Anglican Church of Kenya. We have some dioceses. 2 of the dioceses have become major stakeholders. We resolved as a diocese that we must now stop encouraging the receiving of cash in our diocesan offices from churches. And when we resolved that, Amica became very useful because they have branches, as I've said, all over. And so we resolved that we would be asking that our churches deposit the money that they want to pay to the diocese to the branches of Amica near their places, and then they would bring a slip. And so that has helped us so much, because now we no longer handle cash. We channel it through Amica Sacco, and that has saved us from those challenges that goes with collecting cash. Other officers, nginya loan officers, ni andu ingiaria nao ndimere ni ndirenda kina kana ingienda tuteithio nona na makandeithia, no ni tondu wa itumi ciakwa ni ndonire ngure na bengi ya Amica igikura, na riu ndi mu member makiria ma miaka 18 koretwo ndi mu member wa Amica. There are so many of us who have bank accounts, who have opened accounts with the Amica Bank, and they have really benefited in terms of getting loans and other facilities that the bank offers. I personally am also an account holder with the Amica, and my staff have also benefited a lot because most of them have gotten loans. We already have a contract with the Amica Sacco, and the contract is a memorandum of understanding that the Amica will be giving facilities through the check-off system that we have in our diocese. We have been having a very good and mutual relationship. They have financed us in several areas, and specifically in our homes, they have funded us in building a very good home where we live today, and I can say that I know Amica as a friend. Na urimi ni mwega ni nyonete ni ukindeithia ona gutuika ngiambiriria urimi ndia kihanaga uu ngoretwo ngiteithio ni Amica tondu ni gwikoragwo na challenges nyingi, ni urenda mbeca cia ukiambiriria ndawa tondu kahua ni gagiikaraga ikarihwo karihagwo rimwe thiini wa mwaka. Hindi iyo ugegukorwo tutekurihwo ni tukoragwo tukibatara mbeca cia kurimithia kahua, cia kuhuhira kahua, na tugithiaga nie ndi thia Amica nigetha nyone mbeca icio kahua gatanakinya kurihwo. Haya, hau ninimaga iria nario mbeca cigeraga Amica, na riu igakorwo nacio ni ituteithagia muno kinya kuoya roni tondu ni tuhotaga kuoya roni nigetha roni ruru rukarihagwo ni iria riria rioka mwico wa mweri. Kumania na hau no ndutaga biacara Nairobi, nyendagia computer, ndi supplier wa gwa thirikari uguo,
na ona rĩrĩa ndĩraruta wĩra wa gũ supply nĩ tũheagwo rũni rwa LPO rwa gũ supply nĩgetha tũgakĩhota gũkĩruta wĩra na kinya kũu ũhoro wa rũni rwa LPO na rwa biacara icio ciothe tũrutaga thĩinĩ wa AMICA. Niĩ no njugire gũkinya hau nginyĩtio nĩ AMICA tondũ nĩo makoretwo makĩni finance maũndũ-inĩ maingĩ. AMICA ndamĩmenyire tene, nĩ tuge ndamĩmenyete ta mĩaka 10 mĩhĩtũku kumania na rĩu tondũ niĩ ti niĩ ndarĩ mwambĩrĩria wa ũrĩmi ũyũ wa kahũa, ndakorete aciari makĩrĩma kahũa. Nao nĩo mambanĩrĩirie na AMICA ngwĩciria hĩndĩ ĩyo yambagĩrĩria, koguo niĩ ngĩũka ndoereire harĩa matigĩrĩire. Koguo niĩ AMICA ndamĩmenyete through aciari na nĩo mambĩrĩirie ũrĩmi ũyũ wa kahũa. Ngĩcoka rĩu ngĩũka gũkoerera. Contrary to other banks, where you cannot see the management, where you cannot sit down with the management, with AMICA you can sit down with the highest managerial level and discuss and iron out your grievances or iron out your business requirement. So that one by itself make AMICA Circle well different from others. We can easily mingle with the people who make the decision. Mũndũ ũcio reciria ũhoro wĩgiĩ bengi ya AMICA nĩyo bengi ĩrĩa niĩ hakwa ingiuga bengi ĩrĩa koretwo ĩkĩndwarithia no na mũngĩrora na gũkũ thutha nĩ mũkuona wĩra wakwa ũrĩa ũigana. Ndambĩrĩirie biacara kanini mũno no kĩrĩa kĩndeithĩtie gũkorwo ũguo na biacara nene na mũndũ wĩna igweta thĩinĩ wa itũra nĩ ũndũ wa kĩbiacara nĩ bengi ya AMICA. Ndambĩtie rũni rwa mbere rwarĩ rwa 8,000 nĩcio ndaingĩrire thĩinĩ wa bengi ngĩkua na ngĩcoka kũrĩha na mweri ũmwe tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo wĩna kĩndũ gĩa kwendia thĩinĩ wa nduka-inĩ nĩho ndera andũ ũhoro wa rũni rũu rwĩtagwo rwa stock booster nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩhanga na ũgathiĩ na mbere. Even when I left the circle, I have been always a member of the circle, and I have been enjoying the fruits of the circle, or the benefits of the circle. Like now, my produce, I'm a farmer myself, my produce has been paid through the circle throughout. I have been benefiting from loans. I've been taking loans from the circle to do my own things. AMICA twarĩ nao kuma kĩambĩrĩria rĩrĩa twabangire mĩbango ĩno ya petrol station, na rĩrĩa twabangire mĩbango ya petrol station AMICA nĩ matũteithĩrĩirie tondũ the first thing AMICA ũrĩa twekire nĩo mambire gũtũhe sponsorship ya mbere tũkĩrealize nao, na after that nĩguo tuonire plot ĩno haha tũrĩ rĩu na tũkĩgũra plot ĩno korwo nĩyo plot itũ permanent na tũgĩkĩjenga tũkiuma rĩu harĩa hash tũgĩũka rĩu tũkĩnyitana na kambuni ya maguta ya Ola na nĩyo ĩkoretwo rĩu tũkĩrutithania wĩra na twaimire hash no AMICA nĩyo yatwambĩrĩirie tũkĩambĩrĩria wĩra wa maguta na still up to this time no ĩtũ supportaga. So in matters SME, yes, there has been challenges in paying the loans, and of course it's out of the whatever is remaining as the dispensable income. And so when these members come on board, we give them solutions, we do reschedules and enter into a repayment plan that shall be able to match their cash flows at the moment. We've also brought on board a lot of short-term lending, whereby maybe say you are an M-Pesa client, we give you float in advance, we give you float in credit, you go do your business, and then you are able to pay a small margin and also repay the float, the principal that we had given you. We have things like stock boosters, whereby especially after COVID, when people were locked out, they went and even consumed their working capital fund. So when we brought on board a product we are calling stock booster, say maybe you are in a shop, we're able to give you the money, you go and buy your stock, and then you're able to continue. Or maybe you want to expand, we give you the money, the stock booster product, you go and increase your stock for the business, and you are able to increase your margins and be able to meet your financial obligations. Circle AMICA have made us grow, it have grown the society, and my prayer is AMICA to continue
assisting the staff, the members, and even the society at large. It always helps us to plan smarter, to live better. And I stay with the words.